I'm hoping you can hear me loud and clear. You okay? So let's just get started. I'm going to invite Bishop Tomsange to lead us in a very short prayer. The other day, he and other religious leaders were meant to lead us in prayer. He ended up leading us in prayer in a police cell. But today he has an opportunity to do it here. So please, 1 minute, short prayer, and we start. Let's pray. Father, we want to thank you. Just commit ourselves. Father, we pray that whatever we are going to do today, Father, let your hand be upon us. We pray for all the families that lost people. Father, we commit them into your hands. Pray for everybody. A prayer for Give yourself. us peace in this nation. Bless you and magnify you. Amen. Okay, we'll get started right away because we are close to quite a bit of time. We invited you here. We want to appreciate you for coming because of an issue that we have been following up for quite a bit of time. For a long time, a number of our comrades have been picked up, and many have been missing for a very long time. Some actually for about 4 years now. They were disappeared, picked up in drones and so on, and then nobody knows their whereabouts. Others, of course, were killed. We have buried a number of our comrades. Some others are in detention centers. Those are the ones who we have an idea about their whereabouts. But there are those for whom nobody knows their whereabouts. Recently you saw the chairperson of the Uganda Human Rights Commission, Kamwokya, and her team. They released what they called a report about the cases that we have referred to them. And they said, yeah, some of these people have been discovered where they are. About 12, she said. But those ones, we know where they are. Others, about 18, she said, those, they also don't know where they are. They're still trying to trace them. And then, we said, no, others, these people are telling lies. These families don't exist. These individuals don't exist. And for a few that exist, the families are not interested in following up these matters. We decided to call family members, some of them, on short notice. Others are a bit far, they've not been able to come, but those that have been able to come, we decided, let's present them to you here. So that hopefully Kamwokya can have a bit of shame. Because if she's saying some of these families don't exist, and then she was saying some were contacted and they said they are not interested, well, they are here and they're going to speak for themselves. And when we are done here, we are going to go with them to the offices of Uganda Human Rights Commission and present them to Kamwokya and her team. Because we will not allow an old woman this to say, no, these people don't exist, and then those that exist, they are not interested in the cases. So after they've told their story and what they have been going through, we are going to ferry all of them and take them to her office and say, these are the people whom you are saying don't exist. These are the people whom you are saying are not interested in following up these matters. That's how serious we are about this issue, because it is a serious issue. For people to be disappeared, and it's business as usual. It cannot be business as usual. We have said time and again that if there are cases these people are suspected to have committed, produce them in court. It does not make sense in this day and age to get somebody, hold them somewhere in a detention facility, known or unknown. Some were told are in safe houses, 1 month, 2 months, 3 months, a year, 2 years, and so on. It is wrong in this day and age. And that's our point. Even
even for the few whom she said these were eventually released, and so she was saying, no, NUP was telling lies. But you see, if somebody has been released after being held in detention for 6 months, showing that that is problematic. She struggled to condemn that. This same Mariam Wangadia has said before that, you see, it appears you and people were beaten by security operatives because you provoked them, before she even conducted any kind of investigation. So it is clear Mariam Wangadia is a biased person. We want to encourage her. If this job is too heavy for you, let it go. There are some competent people out there that can do this job. So these are the laws of Ugandans, and they matter. And by the way, as I have said time and again, we need to depoliticize this matter. In other words, this matter should cease to be seen through political lenses. It can happen to anybody. You don't have to. I actually want to encourage members of other political parties, especially the NRM. This should concern you. You should not forget that other than supporting people who have been abducted and disappeared and so on. It could happen to you. You have seen some NRM fellows who have been arrested and then they cry and say, but you see, we are supporters of Mosaic. Why are they arresting us? When institutions break down, when even the team begins to happen and updated, it's a matter of time. Everybody will be affected. We have seen journalists being brutalized. We have seen journalists being kidnapped. The most recent one was kidnapped. And so there was a lot of noise. Then several days later, they released him after holding him illegally. And so no one is safe. And so we are encouraging everybody to speak out about this issue. We are encouraging religious leaders speak out about this issue. Because these are people that come to your churches, to your mosques, to your cathedrals, speak out. Because this is wrong. This is no longer a matter of national unity platform. It's a matter for Uganda. We're encouraging cultural leaders, speak out. Because your leaders, you need influence. Use your voices. Now, when it matters. Because tomorrow you might regret that you did not speak out before. Take this issue as a critical one because it is happening to you as well. So we really are saying shame upon the Uganda Human Rights Commission. That's life. Shame upon you. Shame upon you, Mariam Wangadia. We hope that you are grounded and take these matters to be serious. So as the National Unity Platform, we are demanding, number one, the release of all people that have been detained illegally. And that's a legitimate demand that we are making. But all these comrades that have been detained for these years illegally should be released. If you think they have committed an offense, produce them in a court of law. Because you see, the law says you can only hold them in police custody for 48 hours. After that, take them to court. Take them to court. Let the landlords know the whereabouts of these people. Because that's the most disturbing thing. That you're detaining them somewhere and you're saying they're in the hands of security, but their loved ones don't know. The lawyers who should be following up these matters, they don't know where they are. What do you want us to do? We are hoping that this demand will be responded to. We are operating legally. Do not push us to the wall. Because you see, these families are being pushed to the wall and they are following legal channels. Don't push people to the wall. Twagala okubaaniriza olw'okujja leero. Twabayise ku nsonga enkulu ennyo. Abantu baffe bangi bazze bawambibwa, bangi bali ebifo ebitamanyikiddwa. Tuzze tutwala ensonga zino mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission. Oluusi munnaye nga tugezesa ne tugamba kale katugezeeko kubanga ebiseera ebyayita mukyala akakulira Mariam Wangadia yavaayo n'agamba nti aba NUP poliisi n'amagye batera okubakuba kubanga
mubasoomooza mubakyokooza tugamba naye tonnanoonyereza kakati gwosazeewo oyina sayidi gyogwako tugamba mukyalo ono oba ekifo kino kyamuzitoowerera alekulire waliyo abantu abalina obusobozi abasobola okufa bulamu bwa bannayuganda. Mariam Wangajja ne banne bavuddeyo juzi ne bagamba nti okusookera ddala abantu abamu kwabo NUP be yatuwa tuwulira nti bali mu mikono gya security era NUP erekerawo okugamba nti abantu abo babuzibwawo. Naye kati omuntu bw'oba omukwatidde emyezi omwaka ebiri ab'enganda zaabwe tebamanyiwa gyali balooya tebamanyiwa gye bali naye gw'ogamba bali mu mikono gya security bana ensonga zino ez'abannayuganda tezitwale nga nkulu. Mariam Wangajja ne banne tebatadde kazito ku nsonga eyo nti omuntu alina kubeera mu police custody ennaku bbiri atwalibwe mu kooti naye nti bali eyo mu mikono gya security baliwa. Lwaki temwagala ab'enganda zaabwe bamanyewo gye bali? Lwaki mubakwese? Ye bali mu mbeera ki? Era akakiiko ke kamu kagambye nti abantu abamu bo baabula naffe tutyabanoonya naye bw'olaba ayogera mu ngeri ya kubalaata talaga nti ensonga bagenda gitwala nti eri siriasi banoonyereze kubanga bano bannansi tebayinza kubula n'ogamba abo baabula tunaalaba n'agamba tebalina abamu tetwafuna information ya national identity cards nti abamu actually amannya gano siga abantu tebabangayo era nezifamire ziriyo n'agamba n'ogamba nti famire ezimu twazicontactinga nezigamba nti omuntu waffe yabula naye ensonga twagivaako kakati abantu abo tubaleeze balabe bababuulire biki bye bazze bayitamu era bwe tuva wano tubatwala ku ofiisi ya Uganda Human Rights Commission tubatwalire mukyala Mariam Wangajja tubugambe bebana abantu bobadde ogamba famire teziriiyo ndi famire ezimu ensonga zino bazivaako nalinga agamba nti yabagamba kale abantu baffe mubatire eddala oba mubabulize eddala nalinga kyagamba katugenda kubasomba tubamutwalire tugaye kakale lekera okwebuzaabuza baaba n'abantu bobadde ogamba nti ensonga zino bazivaako. Tugamba nti ensonga eno teri ku just National Unity Platform. Ensonga eno tukubira omulanga buli munnayuganda ali eyo tubetaaga kubeera memba wa kibiina kyaffe. Ensonga eno ffenna nga bannansi tugivumirire kubanga nkyamu munnange nammwe abali mu NRM muyinza ogamba nti ekirungi aba NUP abo babanyigirize enkya bajja kukwata naawe era ng'obanyiizizza oba ki kubanga tuze tubalaba abamu nga wa NRM bamukutte n'agamba yiyi lwaki nange mumbonyaabonya nze nawagira muzeeyi namunoonyeza akalulu. Munnange obumenyi bw'amateeka kasita busigala nga butambula mu ngeri efaanana bweti tewali ali seefu tewali. Tuze twogera kutulugunya abantu kati n'ennaku zino bakuba bannamawulire munnamawulire akutte kamera ye buli kimu kiraga nti ono munnamawulire azekola mulimu gwe ne bamukuba emigoba nte. Bannamawulire batandise n'okubawamba juzi Sesanga bamuwamba nye olw'okubanga akazito mwateekawo kangi bannayuganda ne bamuwanda ne bamuwamba ono munnamawulire. So ensonga eno tukoola buli muntu ali eyo tugivumirire tukoola abakulembeze mu ddiini ensonga eno tugyogereko kubanga kino kikyamu abantu babakwata ne babateeka eyo okumala ennaku n'ebisiibo babatulugunya ab'enganda zaabwe tebamanyiwa we bali. Ensonga eno tugivumirire mu makanisa gaffe mu mizikiti gye tubeera eyo tukoola abakulembeze b'ennono ensonga eno tugyogereko kubanga muli bakulembeze muyina eddoboozi tusaba amaloboozi gammwe ago mugakozese okutaasa bannayuganda kubanga kaakati kino tekikyali kya just National Unity Platform kya bannayuganda. Fenga National Unity Platform tugamba twagala abantu bano bonna abawambibwa abali egyo baterese yonna yonna gye tutamanyi bateebwe. Eyo demand gye tulina nga National Unity Platform era ne famire zaabwe bali wano nabo bagenda kwogera kintu kyekimu. Abantu bano twagala bateebwe bunnambiro. Watoyinza gamba nti omuntu omukutte okumala omwaka emyaka ebiri ali eyo teri amanyi gy'ali kikyamu.
ate bwe muba muteebereza nti abantu bano bazza emisango mubatwale mu kkooti teeka kirigamba teeka ligamba omuntu muteeke mu poliisi kumala ennaku 2 bw'oba olina obujulizi mutwale mu kkooti ne kati babaterezeeyo babatulugunya naki tetugenda kusirika era Wangadya ne banno banemulekerawo okubeera n'obuswavu zino ensonga tuzitwale nga ziri serious nsonga za bulamu bwa bannayuganda tolinda nawe kikutuukeko kuba kituuke ku gwomanyi ow'oluganda lwo mukyala Wangadya awo olyoka oveeyo otandike okunoonyereza katusubire ensonga eno inaatwalibwa ng'eri serious so kakati abaga nti abantu bano tebaliyo oba ensonga bazivaako baabano wano ensonga tebazivangako abantu baabwe babeetaaga era nga baba bangi ngenda kuyita family zino kuyita family emwemu okay, so twayise families ez'abantu bano era nga bwe tubagambye abamu bali walako obuli abanaatwegattako naye abasinga we bali wano era nga bagenda kweyogerera eki bye bayitamu era basigale nga babanja abantu baabwe tetwagala mulowooze nti ffeffeka ababanja abantu baabwe ab'enganda zaabwe we bali kampite secretary general ajje asooka ayongereze ku ezo ensonga then tuyite abantu bano. Thank you so much, Honorable Senyonyi, and all the families that are here today. I decided to speak before the victims so that I can also add some of those issues. Ichisoka, maybe let me first say this in English. One, the Human Rights Commission wrote back, the so-called Human Rights Commission, because I really don't think it's a Human Rights Commission anymore. It is something else, because if Wangadya can speak the way she speaks about human rights, and then she's the person who is supposed to be leading the charge against violations of human rights, then I don't know why we should even be calling it that. But she just talked about 30 people who reported to the commission. That is not to say that the abducted NUP supporters are only 30. It is simply because after reporting that case to them in November last year, and they did not take any steps until, recently giving us the report which I'll be talking about, we decided not to even bother going a lot of times to the Human Rights Commission. But as you've been seeing, many times we have filed cases, court, habeas corpus orders, etc., etc. So the abductions have been going on. It's not only the 30 cases that she talked about, so I wanted to indicate that. That is why you see people like Sesanga Bate, people like Wambale Joffrey, people like Alex Kaiwa, and many, many others do not appear in the list of the Human Rights Commission, because we have been trying to file cases with other organs and agencies. It is also important to note that immediately after elections, the people who were abducted were so many people whose whereabouts we did not know, and good enough the media covered some of those cases. People who were abducted and later on resurfaced. Also, some people told us that their people died in detention. So all those cases, some of them have not been reported to the Human Rights Commission, but they are court cases, etc., etc. And very soon, we are going to release our own human rights report detailing all those cases that have been happening. Almost every week, we receive reports here of people who have been abducted for supporting NUP. This morning I was speaking to a young man who has just been released after 3 months. He was taken away from Iganga, spent three full months, and he was only released 2 days ago. 3 months in detention, and his family was not allowed to access him, the lawyers, etc., etc. And even as we speak, we have new cases like the gentleman there whose person was from Kayunga. Where Kayunga Aliwa? Yes. So there are many other abductions that have been going on, as some of these people will tell you. The other thing I want to talk about in response to Wangadya, she said casually that we conducted CMI and other military facilities and found that some of the people are detained there on lawful charges. You can imagine,
The Constitution of Uganda, Article 23, Clause 3, clearly says that any person arrested must be kept in a place gazetted by law. You cannot take people and start holding them in CMI cells and safe houses. And then the Human Rights Commission is silent about that. Those are not places gazetted by law. And so the Human Rights Commission and its boss, Wangadia, should be very, very ashamed that she's speaking about this casually. If you see the list she gave us, she released, of the 12 people who she said have since been released, all of them, without exception, were in detention for close to a month or more than a month. You know, journalists, including Swabra, who is seated right there, you know how long she spent under incommunicado detention. The law says that if you arrest someone, their family members, first of all, must be informed, their lawyer must be informed, the very person must have access to their lawyers, doctors, etc. And Wangadia is silent about that. So what kind of Human Rights Commission is that? People are tortured. Can you imagine that woman? She came up and said that we took border victims and said they are torture victims. How can a Human Rights Commission head be so shameless and so callous? I have written back to her and challenged her to give us one person, just one person, who she knows was a victim of an accident that we reported to them. Because all cases that we reported to them, whether it is sexual assault, whether it is all the things that we do to our people, all of them are on record. There is no single case that we have filed with the Human Rights Commission where there is no evidence. But as you also know, the circumstances under which we live. I'll talk about Marinos, for example. You saw in her letter, she said that Marinos Alexandros, that lady, they tried to reach out to her, and then, but you all know what happened. I talked about the fact that she was sexually assaulted. They came out immediately and paraded people and started denying those allegations. She started getting death threats, and she was forced to run out of the country. She is in exile suffering because she feared that those people are going after her. They started calling her on unknown numbers, telling her she was going to be killed if she did any other interviews about that matter. She also talked about Mwesigo Eric, whose story you all know. I asked her in the letter I sent to her, Madam Wangadi, when that man came up and was with Felix Kuraije saying that NUP is the one which tortured me, they immediately wrote to us saying that, you know, we have decided to close the file because we saw that man in the media saying that it is you who tortured him. When the same man came out to say that actually those people had abducted him again and forced him to say what he said on TV, the Human Rights Commission did not come to ask us about it, and now they don't even have any shame to mention it as one of the cases. So how can a Human Rights Commission, which should be interesting itself in these cases, in these matters, behave in such a manner? So I think I've spoken about those two cases. They talked about the question of national IDs. Good enough, some of the people here. How many people have IDs? All those people, muziwanike abamole bazirabe. Abamu baina national IDs. Eyalwemba Mustafa elya mukiraba oyo omulaba ina akapapula akebyokulonda. Of course, some of the other people were abducted with their IDs on them. If someone is moving on a border and you abduct them and they have their national ID in their pockets, how do you expect them to produce that? But good enough, several of them have the IDs and other identification documents of their people. But we also told them there are LOCs where these people are taken. Let them go and ask those people whether those people did not exist there. So the Human Rights Commission is not just, she's just taking it very lightly, because the Human Rights Commission, if you look at Article 51, 52, 53 of the Constitution, should be a very, very serious body. We should have seen a public hearing about this matter. They should have invited witnesses, people who saw this were being taken away. It is a very, very serious issue, which Wangadia and her people have decided to take very, very lightly and certainly in a partisan manner. So finally, I'll say the 18 people, of course, which she says are still missing. As I said, there are many more than 18. Some of them are here. They are victims. They are family members. But those 18 people, we demand for them. I saw her saying that she has closed the files of those people. How shameless.
So we are, like our Honorable Senator said, we are taking these people to tell Wangadia, do not close these cases, because our people were taken away in broad daylight by the military, by security operatives. Everybody saw those who were being taken away. So their family members are here, and that is what they are going to be telling Wangadia. Some of the people are here good enough. She said that, for example, they will speak for themselves. That, you know, we tried to contact some of them and they said they are no longer interested in these cases. How shameless. They are here, they will speak for themselves. And we are taking this vote to the Human Rights Commission so that they tell us who they contacted, because these families have been suffering, moving to every prison, moving to every police station, looking for their people. So I don't know if I should summarize that in Luganda a bit. Onakulwalero tuli wano mwebalenya abamawulire okujja nga bwemanyi ensonga y'ekiwamba abantu kyagenda mu maaso mu ggwanga. Kyanaku nnyo nti gavumenti oba regimu ya Museveni esazeewo kweyisa bweti. Sisuubira nti ne regimes ze boogerako ze battera nnyo okukolokota nga bagamba zaali ziviolating eddembe ly'obuntu tizaatuuka ku kintu kino kye bakola mu ggwanga lino. Juzi mutulabye naffe nze ne Honorable Senator nga batuteeka mu drone amagye nga gaja nega, you know, you wonder what kind of state we are living in. Nti amagye ge galina okujja ne gakwata abakulembeze ne gabateeka mu motoka ya drone ne gabatwala. Era mujjukira bulungi bali batadde mu kamotoka ako nga baagala tutwala walala, naye olwa pressure n'okulaba nti baatya kamera zammwe zaaliwo kyekyatutaasa. Otherwise simanyi kye baali baplaninze okukola. Mwalaba nga baleeta akamotoka kaabwe nga batupanze omwo n'ebirala. Naye ffe sife abakulu, naye abantu bano baabuzibwawo be basinga obukulu olunaku lwa leero. Nga bwe mumanyi bano abantu twawaaba last year mu November twawandikira akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga tubawa details. Ate twali tubawadde ne details endala nga tugenze mu Human Rights Committee ya Parliament n'ebirala byonna bye tubadde tugezaako okukola. So kitwewunyisiza nnyo okulaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaaliwadde akakiiko k'eddembe ly'obuntu naye Wangadia kaafudde ekintu kirala nnyo nga kavaayo ne report efaanana bwetyo. Ekisooka bagambye nti abantu 12 kwabo be twabawa baateebwa dda. Ne tubuuza Wangadia, gwe kennyini wawandiise mu bbaluwa yo nti bano abantu baamala omwezi mulamba mu kkomera oba emyezi 2, si mu kkomera mu prison wabula mu mikono gyabyo by'okwerinda, either ku CMI oba mu safe houses n'ebirala. Ne tumubuuza osobola otya obutogera ku nsonga eyo, kubanga eyo nsonga nkulu nnyo. Ennyingo eya 23 mu ssemateeka wa Uganda egamba nti oli bw'omukwata omuntu omunnayuganda yenna bw'oba omuarrestinze, ekisooka olina okutegeeza family members be oba next of kin. Ekyokubiri alina okubeera ne access ku bannamateeka be. Ekyokusatu bw'aba asabye nti ayagala kulaba omusawo we olina okumuwa access eyo. Ekyokuna olina okumunyonyola lwaki omukutte. Naye kati kye bakola bajja ne bakwata omuti ne bamuwamba ne bamubuzaawo n'amala omwezi mulamba emyezi 2 nga teri amanyi omuntu oyo gyali. Ekyo no kityobola eddembe ly'obuntu. Tubadde tusuubira nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu kajja kuvaayo n'ebiragiro ebikakali ku nsonga eyo kye kataakoze. So nga kalina obuyinza bw'osoma ennyingo ya 5.52 ne 5.3 ya constitution kalibadde n'obuyinza obwo, naye tekagala bukozesa kubanga nako kalinga akakolera mu Museveni ne regimu ye. Ekyokubiri bagambye nti tubadde tubatwalira abantu nga tugamba babatulugunya so nga bafuna ebiwundu bya bodaboda, ebisago bya bodaboda accident n'ebirala. Ne tubabuuza, mmwe mutuweeyo omuntu omu yekka ali mu kategori eyo. Wangadia talina kuvaayo n'ayogera. Omanyi ssemateeka egamba nti omuntu alina okubeera ng'ali qualified okubeera omulamuzi wa High Court. Naye kati omulaba engeri gyeyisa ne weewuunya ng'ali mu kubalaata, ng'ali kubalaatira ku bulamu bwa bannayuganda bannansi. Ensonga eyokusatu gye baayogeddeko nti bano abantu baffe be tugamba nti baabuzibwawo nti tebaleeta ndagamuntu. Ekirungi abamu bazirina wano era bagenda zitwala ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu olunaku lwa leero. Naye abamu baabakwata nga bazirina. Oli bw'aba atambula ku booda ng'alina national ID, kati n'ovaayo n'otugamba nti ate tukuleetera ID, kikyoba otegeeza. Ffe twabagamba abantu abo bonna gye baali abantu abalala bagende babuuze abantu abo bonna babamanyi nti baaliyo.
ensonga ey'okubiri nawulidde agamba nti tetwaleeta bujulizi bwa tocha. Bano abantu oli bamutwala ne bamutwala mu CMI ne bamutulugunyiza eyo nga Masereka bwe bakola, n'akoma wano n'ebisago n'ogamba nti agende aleete obujulizi ku muntu eyamutulugunya. Kiki oba otegeeza? Simanyi bamutegeera bannange nti oli bamutulugunyiza mu safe house, kati addeyo agende identifying omuntu eyamutulugunya, agambe yantulugunya ye gundi ne gundi, ng'abantu abawamba abantu mubeera mubalaba buli lunaku, n'abasirikale abatukwatira wano juzi mwabalaba abasinga baali bambadde ebikookolo nga tebaagala faces zaabwe abantu bazirabe. Kati novaayo n'ogamba nti gwe akakiiko k'eddembe ly'obuntu oyagala obujulizi baani abatochalinga n'ebirala bwe bityo. So kyo nakyo kyabwewuusa. Njagadde n'okwogera nti abantu 3 be boogerako batono nnyo kwaba baze bawambibwa. Abo 3 just be twabawa, naye nga bwe muze mutulaba abalala tubatwala mu high court n'ebirala byonna byonna tuba tugezaako okukola, kubanga kati you can imagine bado twabawa omusango mu November last year batuzeemu after 1 year lwe bakoze report yaabwe etaliimu makulu, naye after 1 year era nga basuubira nti buli lunaku tujja kuba tugendayo nga tebagenda kukola kintu kyonna kyonna ku nsonga ezo. Mubawulidde nga boogera ku Marinos ne bawa example y'oyo omukyala eyakwatibwa n'avaayo n'abyogera. Mukimanyi bulungi oyo omukyala bwe yavaayo batandika omutiisatiisa okumutta era n'adduka mu ggwanga ali yabonaabona olw'embeera. Kaakati oyo omukyala waali ku ssimu era leero njogedde naye ku makya ne mubuuza baali bakubireko ku ssimu, yagamba nedda tebankubirangako, nange mbadde nninza ensonga zange kumanya omusango gwange gutuuseewa. Tebamukubirangako ku WhatsApp, tebamukubira. Ate n'ekirala kye tubabuuziza ffe nga NUP fe bawaabye egyo emisango, bw'ogamba nti onoonyeza mukyala Kibalama n'otamufuna, lwaki towandiikira NUP ne mukunoonyeza? Kubanga NUP yebanga yaleeta omusango, bano baba bajulizi. Lwaki totucontactinga ne mutugamba nti omuntu ono noono tebali cooperative, ffe ne tuba kati bwe tubayise olunaku lwaki bali wano olunaku lwaleero? So lwaki bamala omwaka mulamba ne bavaayo ne bagamba nti abantu abamu tebali cooperative? Ensonga yageddeko nayo mu bbaluwa yaabwe mu ngeri y'obuswavu nnyo. Njagala bategeeza nti oyo Eric Mwesigwa bwe yavaayo ng'ali ne kulayije n'agamba NUP simanyi erina drones yamuwamba biki bawandiikirawo ebbaluwa olunaku olwaddako ne bagamba katulabe Eric Mwesigwa ng'abeegaana naffe omusango fayiro tugiclosinga tugigaddewo. Bwe bamala okukola ekyo, Eric Mwesigwa nnyini n'avaayo n'agamba nti amagye ge gaali gamuwambye ne gamufosinga okwogera ebigambo ebyo. Tebaddamu, tebatunyega, tebaddamu kuwandiika ebbaluwa yonna ekiraga nti bali partisan bakolera regime ya Mwami Museveni, which is very very unfortunate. Finally, bano abantu baffe abasinga baatwalibwanga ensi yonna eraba. Kye twalibadde tusuubira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kwe kukola public hearing, public inquiry. Nga bwe mulaba nga waliwo akakiiko kanoonyereza ku bubbi bw'amataka oba ki, newankubadde reports ezo tezirina kivaayo, twali tusuubira nti akakiiko kagenda kukola public hearings, kayite abantu bonna abaabuzibwawo abantu baabwe, kayite witnesses abaliwo nga babatwala bonna baveeyo boogere ku nsonga ezo, kawe ebiragiro kubanga kalina obuyinza mu ssemateeka, kawe ebiragiro kagambe bano abantu bateebwe ate ne family zaabwe ziiribwe, kubanga abantu bano you can imagine. Era n'ekyo nalaba abantu juzi nga babalaata ku social media nga babuuza oli baba bamutwala emyaka 3 emabega, lwaki mukyala we tulaba alina omwana omuto? Kakati ki kyemutegeeza ababuuza ebibuuzo bwe bityo? Oli bwe baba bamuwambye ne bamubuzaawo okumala emyaka 3-4, mulowooza families ezimu ng'oli teyeesobola, talina kyasobola kukola, n'agenda n'amaliriza ng'ageze mu family endala, lwaki temutegeera obulumi bw'oyo muntu? Kubanga kibaddewo nnyo ng'abantu be bawamba bakomawo nga families zaabwe ziri destroyed. Kibaddewo nnyo nabo bennyini abaali kyotera bwe bakomawo nga bamaze okubawamba babatwala for like 9 months, bwe bakomerawo basanga abakyala bamu bagenda dda, bafumbirwa dda n'ebirala bwe bityo. So abo abantu ba regime aboogera ebigambo ebyo, Mukama abasonyiwa. Kale kati I think I should hand over back to you, Honorable Senyonyi, tuyite bano abantu boogereko ery'eggwanga. Mwebale nnyo.
Okay, so tugenda kubanga tuyita family je ere emuli ebuulira omuntu waabwe awambibwa atya era batubuulire oba akakiiko ako aka Uganda Human Rights Commission kaali kabakontaktinzeeko either ne bagamba nti omusango tetukyagwetaaga oba twabivaako. Kansooke mpite family ya John Bosco Kibalama family mete ebitubuulire. Regional ID ya Kibalama. Okay, thank you very much. And I'm by the names of Nakera Monica Chibalama, the wife to the missing Chibalama John Bosco. And I think I'm not alone. Yangu. All along, I think so many people have not been seeing me on social media, apart from when some of the camera people come to interview me at home. Mr. John Bosco Chibalama went missing in 2019. That was on 3rd June. He left home, and I think I've been telling the same story. I've been repeating it again and again. He left going to Makerere University to finish up with his research, and on the way, we don't know what happened. They just informed us, but they found the car abandoned on the road. And we did so many. We went to so many police stations. We went to CMI, we went to CPS, we went to Chibuli, we went to Kasangati, because Kasangati people are the ones that called our chairperson, who came at home, and were telling him that they found the car abandoned because all the IDs were in the car. From that time, I think I've moved so many places. And surprised because I watched on the news of, I think it was Monday, when Mrs. Nagadia was saying that Wangadia, that they have received 12 people and the 18 are nowhere to be seen. And I think my husband was included. And from there, I've been hearing that they wrote to me or they called me when they want to know about my husband's details and what, and I told them I don't need to know. I think they called someone else, not me. I've never received a call from the government, and I think I've taken so many steps calling people from the government. Because from the time the Mrs. Nabanja talked on the media that they have Mr. John Bosco Chibalama, I think even me, I contacted Nabanja herself. And I'm very surprised to say that the government is saying that they don't have Mr. John Bosco Chibalama, and it was the same government that came out saying that they have John Bosco Chibalama and they are going to bring him to court. So I don't know what to say about this government, because me, what I know, from the time Mrs. Nabanja talked about it, I've been requesting or asking the government to produce him to court. So I'll go on and on asking the government to produce Mr. John Bosco Chibalama, because they are the ones that came out and say that they have him. Amanya gange nze mukyala Nakera Monica Kibalama, ng'ensonga etulese wano olwaleero y'ensonga y'omwami wange, mwami John Bosco Kibalama. Tumaze ebbanga nga tumunoonya, yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 Ogw'omukaaga mwaka 2019. Okuva awo twetoolodde mu bitongole bingi, ku police stations nyingi, batusindise wangi,
abo n'ababbi babaddemu, abatukoze ssente babadde bangi. Mwami John Bosco naye twali lumu ku TV mukyala Nabanja n'avaayo n'agamba balina mwami Kibolima John Bosco era n'ensonga ez'okumuvunaana simanya yatta abasirikale aba police stations. That was last year. Naye ate kyatwewuunyisa kubanga ye yali yabula mwaka gwa 2019 which bwe yali ayogerako byali bya mwaka guwedde. Ekyo tetwakitwala nga nsonga nkulu, kye twali twagala twali twetaaga muntu era muleete mu kkooti natwe tuwulire omusango gwe bamuvunaana. Naye okuva olwo kyatulemerera kubanga nange nga nze nasobola okufuna essimu ya mukyala Nabanja ne njogerako naye, naye engeri gye yanziramu twakomaawo ng'alabika tayagala kumanya. Kati kyanneewuunyisiza okulaba ku mawulire nga mukyala wa Ngajja agamba nti baatukontakitinga oba fayiro z'omwami wange bagigaddewo oba tukontakitinga tubagamba tetwagala kumanya. Simanyi oba yawandiikira ani yandikitereezezza bulungi kubanga nze nga mukyala Kibalama sifunanga bbaluwa yonna oba sifunanga simu yonna oba sifunanga meseji yonna empita nga bampita ku nsonga za mwami wange. Ngezezaako ebitongole bingi aba CMI baani bampitanga naye ate ekitongole kya Human Rights tekimpitangako era nsuubira nange sikifeesingangako. Kati bwe bagamba nti twagamba tetwagala kumanya bya mwami wange ng'ate tumaze ebbanga nga naffe tugezaako bakontakitinga batulaga tebamuyina ate nga be bamu be bavaayo ne batugamba bamuyina n'emisango gye bamuvunaana. Twalinda nga naffe twagala okumanya kooti etuula ddi era nsuubira nakubirako ne ku leader of opposition nemugamba nsaba onsinkanireko mukyala Nabanja omumbuulize ku bye yayogedde, njagala okumanya kooti etuula ddi sobole okumanya misango ki gye bavunaana omwami wange. Era yakikola kubanga yali ku floor of parliament n'amubuuza buli kimu era nalaba baavaawo mu ngeri etali nnungi. Gye saamanya gye byakira kubeera yasaba ennaku ezimu atuwe report up to now sinafuna report. So saba batereezemu mukyabwe era nze nsigala mmanja. Yagambye abantu abamu tebaliiyo teba-existinga. Mwami Kibalima John Bosco yali registered, ayina national ID, ayina passport y'eggwanga lino, ate ayina family, ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. So simanyi lwaki ayogera nti abantu abamu teba-existinga. Tesobola kumala bbanga nga tunoonya omuntu n'otuwa search and report. We are people who have families with kids and they watch that news. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Don't make us cry. We know what we have been going through, so don't give us such a report. Our kids love seeing their dad. Please just help us. But speak things that make sense on social media because they are educated and they know each and every language. So don't just speak anyhow. Thank you. Ensonga etulese wano ya mwami Kibalama engeri gyeyakulamu n'engeri gye tumunoonyeza ebbanga eddene nga tetumulaba kuba awezezza kati emyaka ena egenda mu myaka 5. Yaleka abaana era abeetaaga okulabirira n'ebintu ebirala ebisinga. Bagamba mbuno gavumenti egamba mbuno temuyina ate nga mukyala Nabanja avaayo n'agamba mbuno era muyina n'emisango gye bamuteeka kakisina. Naye tetugenda kukoowa wadde okuggwamu amaanyi, tugenda sigala nga tumubanja nga tumunoonya paka Mukama lw'anaatusasira Kale,
era nga yabagambye Robin Nabbanja manyi ayogera nnyo ayogera nkakasa n'ekyo bamunenya oyogedde byaki lwaki obabuulidde ayo mazima nti tumulina naye yabyogera kaakati Robin Nabbanja John Bosco Kibalama gwe wagamba nti mumulina eyo alina n'emisango gye yazza mumuleete mu kooti okujjako ng'ogenda gamba nti mu kaseera ako wali olina oba byokozesezza nga toliiko ng'ovuddeko ekyo nakyo tukitegeere nti Nabbanja olumu atera n'avaako n'amala gayogera byatategeera naye ffe tukakasa nti byayogera byali bituufu kitegeeza John Bosco Kibalama bamulina bamuleete mu kooti famire ye etegeere nti kaakati guno wano bafollowing up kampite famire ya Damulira John. Oli ku Map Media TV tuli Kamwokya. Sound mujja tusonyiwa as microphone eri ku YouTube. Osumbukana n'eddoboozi genda ku YouTube nga Facebook bwe tukola ku bya microphone. Thank you. Basabule banyabo amannya gange nze Kiganda Chelsea nga ndi muto wa John Damulira. Ali wano ye mukyala mukulu wa John Damulira, ono ye mukyala muto wa John Damulira, ono mwannyinaze yadda ku John Damulira. John Damulira bamuwamba ennaku z'omwezi 21 Novemba 2020 bamusanga wa Kisekka wakolera essaawa zaali wakati w'ettaano n'omukaaga. Abantu bonna baali ku mulimu, emmotoka ya veeri nga ya drone nga mulimu abasajja babagalidde emmundu ne bakwata John ne bamupakira mu drone. N'abantu be bamusanga nabo baali abantu nga 7 ne babapakira mu drone nga ne mutabani we waali. Amawulire bwe gantuukako twekuŋŋanya nga famire tugantuzaako ki. Twagenda tukugulawo omusango ku poliisi y'ewa Kisekka ne batugoba ne tugenda ku CPS etwaggulawo omusango era referensi yeeno etwaggulirawo ku omusango ku CPS. Tunoonyeza John atukuze tetulina we tutatuuse, tutuuse mu makomera ekitalya tutuuseeyo, tutuuse ekigo, tutuuse Buzira, tutuuse ku Semwal, tutuuse Kireka, tugenze Mbuya. Badde nga ntambula okusooka nasooka nkutambula ne mwannyinaze ono n'oli. Oluvannyuma ne balamu baffe kuba mukusooka bo baali batidde nnyo nabo batwegattako tandika okunoonya John ne John tetumulabangako. Amawulire John bamukwata ng'ennaku z'omwezi 21 Disemba 2020. Gano amawulire ga Monitor gafuluma ng'ennaku z'omwezi 22 ku peegi ey'okuna. Kuliko omwami musikirize tusomeko kapalagulafu kano katono. Kuliko omwami ye Patrick Onyango omwogezi wa poliisi. Amawulire gasoma bwe gati kapalagulafu kano kenjagala okubasomera. Kampala Metropolitan Police spokesman Patrick Onyango confirmed Mr. Damulira's arrest and several others on allegation of participating in the protests around the Kampala metropolitan area, but he denied torturing the suspect. It's true, he is one of the people we arrested, but I cannot tell you where he and others are detained now. We did not torture any person. As an institution, torture is prohibited as a form of interrogation. Mr. Onyango said, omulamu kagala mujja kafune nga kali kamonte yafuluma ennaku z'omwezi 21 peegi ey'okuna. Kakati gavumenti bwevaayo eyali mwogezi wa poliisi negamba it's true we arrested Damulira. Kakati omukyala wa Gadya
novaayo n'ogamba Mariam Wangaja ffe tutuusaawo ku human rights nga nattanga na kuyingira mu ofiisi nga twewuba ku headquarters zaabwe ziri naggulu tulinayo fayiro namba ejjudde kuba baatutuma buli kimu baatutuma abantu be bamukwata nabo tubatwalayo nabo ne bakola zi statement zaabwe baatutuma omwana gwe bamutwala naye tumutwalayo naye nakola statement olunaku lwe twasembayo twalinga tubeewubako olumu kyala Mariam Wangaja nga amaze okuyingira mu ofiisi yatugamba nti temudda wano naye mugende mu munoonyi naffe nga Human Rights Commission tumunoonyeza atubuze naye mugende mu munoonye bwe munaaba mumuzudde mukomewo mutuwe ripooti tusobole okumukolako follow naye kati ffe bagamba omunoonya tulina busobozi ki kugenda omunoonya bwebanga bo balemeddwa omunoonya abakulu abo suubira nabo bazadde abaakeyita ne bazaala nga ne mama waffe bwe yazite njagala balabe obulumi mama waffe bwayitamu sawa mama waffe akyaliwo ninjagala balabe obulumi bwayitamu omwana we tamulaba naye gwe nova eri nga okutaala ffe nga abafamire tuli banyiivu kuba twali twawumulamuku naye bwe twawulidde ekintu kino kyatukosezza nnyo era ensonga tusitukidde wamu banyinaze balamu bange tujje tulage tibatukontakitingangako kiba ebyo byeyagambye mbu bakontakitinga abantu ffe nga famire tibatukontakitingangako okujjako ffe twabanoonyanga paka lwe batugamba nti no muddeeyo naye bwavayo n'agamba nti batukontakitinga kyosimanyi kujjawo nga bakubira nfulala Damulira bwagamba ebyo byonna byebagamba mbu tibalina byeboogerako kana akapapula kekafulumizibwa Electoral Commission kabeerako details zonna kalinga ndowooza equivalent tunanga muntu kuba kiri ku nsona kibeerako kaakano aka Mr. John Damulira ne passport ye madamu agiina simanyi yayise nayo kakati ebintu byonna byeboogera gavumenti tubadde tukusaba obuire bwa kisa oba oyogere nti abantu abo baafa tukimanyi singa lwonoddawo n'ogamba nti abantu temubamanyi abafamire bazannya katemba oyogere ti ekintu nti abafamire tuzannya katemba twekubanye tuzanye katemba kwegamba olaba nga tekiriyo tekijja baali badde batubuulira ekintu kyoba omuntu omwe yafa taliyo kimanyi asiba ne banyabo balamusizza basebo ne banyabo amannya agange nze Katana Winfred ng'ali mukyala wa Damulira John gwe baakwatanga ennaku z'omwezi 21 Novemba 2020 we baamukwatira nze yandika ndi lubuto era bebi y'ono namuza agenda kweza myaka 3 Damulira tetukulabangako tumunoonyezza buli wamu ebyo mwami n'abakyala amannya agange ekisaala Damulira John noonyeza omwami wange Damulira John amuze wetandisa bonna damwambuze ye baamukwata abaamukwata ne boogera nti bamuyina Museveni nayoga n'amusoma n'agamba alina Damulira ate olwakitayo omwezi n'agamba ati simuyina omwami tetumya tumukwatangako naye tumusaba bwaba gye yamuteekayo n'atuyamba atugeza omwami oba gye yalina musango baamukoleko omusango naye ng'amutubazeeko naye okubala baamujja ku dduuka paka olwaleero tetumukubanko baddeeroza affe tulina obuluma atusaasi mpozi balina kye nerabidde kye bagamba nti abantu tebaliyo bajjeko wakisekka Damulira waakolera babuuze abasuubuzi kuba Damulira teri atamumanyi wakisekka yonna ne bwotandika akatale gye katandikira paka gye kakoma ng'obuuza Damulira banoonye information ddala Damulira yaliyo oba teyaliyo bwe bavaawo bagende ewaakuleekaana
kusala amaloodi wali amakaage babuuze abatuuze Damulira yaliyo oba taliyo. Bwe bava awo tuzaalibwa Masaka tuli beggulama bagende ku kyalo waffe okuva lwe ekyalo kyonna kimanyi miruka gyonna egyetoolodde awo gyonna kimanyi Damulira kuba kwe yazaalibwa kwe yakulira. Babuuze babalaga nti bamukweka balabika abantu babwe gye bali mu maka gaabwe batudde entenge. Abantu abo simanyi na kumanya kiki kibaageza kwanga. Kale. Tuyite famire eya Nalumuso Vincent. Amanya gange nze Katufias muganda wa Nalumuso Vincent. Nalumuso Vincent bamuwamba ennaku z'omwezi omugezi yaleka abaana basatu n'ekisinga okunkabya amaziga abaana buli lwe tubatwala ku ssomero bakabira ddaki waabwe bagenda bakaaba buli lunaku buli lwe tubazza ku ssomero bakaaba baagala ddadi omu bamuleka muto nga tanategeera naye nakati jero tumubuuza ddadi we yange tamanyi ayogera bwasanze gwe ddadi tamanya ni ddadi we kikisinga okuda maama waffe buli lunaku asiiba akaaba mukazi waffe awadde abasirikale sente awadde buli kintu bwe buli bagamba nti wano Nalumuso osobola omusanga wataddeyo sente naye omwana tamulaba nakati essaawa ya leero nalese balimugamba nti waliwo we tusuubira omukazi watali kukwata kasente basaasaanya. National ID ya Nalumuso Vincent kyankabiza nnyo nga ndaba omukazi oyo ku mawulire ng'ayogera naye ngamba singa oyo mukazi abadde asobola okutuuka buli wamu n'agenda ng'alaba ekintu ekyo kyagenda ayogerako. Namutunuulira omukazi omukulu ng'ayimiridde mu maaso gaffe abaana abato abasobola okutunuulira ensonga eyo naffe ne tujja ekkaanya n'atasobola kujja kwekkaanya kintu ekyo kyayogera nga tasobola nakirumiriza mu bantu. Kale ndowooza mulaba obulumi abantu bwe bayitamu. Katufite famire eya Musisimboowa. Ye Christine Nakimbugwe. Obulumi bwe tulimu bulumi bwa maanyi nnyo okusinzira abaana baffe baabula naku gye tulina nnene nnyo. Musimboowa bamukwata omwaka Oye mama wa Musimboowa 22 ennaku z'omwezi 18 Desemba bamusanga mu kisenyi bamuyoola ne bamutwala. Okuva olwo tuddangayo kuwuliza ku Bowamusaanya omukyala alina abaana. Tunoonyezza buli wamu Musimboowa abuzibu. Tubadde tusaba oba abaana baffe balina emisango gye bazza babaleete mu kkooti bavunaanibwe tumanye nti oba gye bali n'okubalabako tubalage tumanye nti gye bali. Naye kati obudde buno bwe tulimu tetulina ssuubi byonna leza kumanya nti kuba tetubalaba tetubawuliza ennaku gye tulina. Tuyite famire ya
George Kasumba. Ennaku z'omwezi zaali 19 ennaku z'omwezi 19 January 2021 abasajja abaali mu ngoye eza leeya wamu neza police gye nasinga okwetegerezaako yali ya counter terrorism police bajja mu disitulikiti yaffe ey'Ekyotera ne batuwamba naye omu ku abo be baawamba ne mukulu George Kasumba ono gwe mulaba. Nze nali chief campaign team we nga nze munoonyeza akalulu yali yeesimbyeyo ku bwa kansala okukiikirira Kasaali ku disitulikiti yaffe eya Kyotera. Abasajja baatutwala nange gye sinza bannyonnyola gye baatutwala kuba baatutwala batusibye obukookolo baatuyisa mu buli ngeri byonna gye sinza embi mu bulamu. Mwami Museveni yavaayo n'atusoma amannya ffenna nga nange mwendi ne muganda waffe George Kasumba nga naye mwali. Kati giweze emyaka 3 bweddu nga mukyala nga mwami Kasumba takola ki talabikako. Neewunyiza nnyo kyovala ennaku zino n'abantu abakulu muna atusonyiwa tetukyabawa kitiibwa kuba nabo tebeewa kitiibwa. Omukyala wagadya okuvaayo n'ategeeza nti NUP abantu beeyogerako tebaliyo abamu bampewo. George Kasumba yali yeesimbyeyo ku bwa kansala okukiikirira Kasaali nga akyali nga candidate. Electoral Commission details zino zonna eziyina bw'aba agamba nti Kasumba taliyo era wampewo Electoral Commission kuba abudde we baatuwambira yali yeesimbyewo nga kansala era nga akontestinga. Electoral Commission details eziyina maama mukadde azaala Kasumba yakubwa stroke nakati ali kundiri tabanga olwa ekikangabwa n'ekyekango kya mutabani we. Tubadde tusaba mwami Museveni wamu ne gavumenti yene n'atera okuwunzikibwa abaana baffe etuyambe buyambi kubanga bwe babanga mukyala wagaddi omukazi omukulu agamba nti abo abaana abantu tebaliyo. Nze omu ku bo ba victim be batwala mu safe house twamalayo ndowooza emyezi 9. Nze byange byonna byaggwawo byonna sikyalina na kimu nasanga bibbiddwe olwa gavumenti. Kino kigavumenti kyannakyemalira waakuno. Nze nsaba era nga neegayirira kwagane kulabya abantu baffe ennaku tusaba abate abantu ate balina musango bwebanga balina omusango gwonna gwe babateekako babatwale mu mbuga z'amateeka. Ffe be baatuta batutwalira mu bukookolo era bwe baali batuta batutera mu bukookolo. Nze bansuula ku kyalo kaliisizo wali ne bankuba tteke nenva mu drone nengwa wabweru. Tewali kyaje ezi zonna zibatuteekako. Twasanga bazadde baffe bawaaba omusango mu High Court e Masaka nga sabawolereza wa gavumenti yali yagamba nti ffe tetuliiyo era tulimba. Bwatyo kooti y'e Masaka nesingisa gavumenti omusango naye nakati bagamba simanyi okuliirira bye sitategeera tebatuliiriranga simanyi ne gye byakkira saagala kumanya kuba n'ekigavumenti kyabwe kinaatera okugenda. Kyembadde nsaba era kinga kyensembyayo nsaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akeeyita ak'eddembe ly'obuntu kubanga singa kaali kaddembe ly'abuntu singa ffe kaatunoonya dda kuba ndi omu ku bo ba victim ne tubawa obujulizi detail kuba Kasumba ono twagenda naye ne tubawa details biki na biki ne tekatunoonyangako yadde okubaako nekyekakola ki kyekatubuuza ate kati bwe kavaayo ne kagamba nti NUP byeyogera erimba ndabanga bo be balimba. Kyembadde nsaba gavumenti z'ewabweru naddala ab'ewabweru bafeeyo bwe babanga bino bye biri mu Uganda tebaddamu kuvujjirira nakyemalira waakuno kubanga bino byatuusa ku bantu. Nze sikyalina kyentya kwogera nafiira omwana bwe baali bankwata nga bajja mu nju yange okunkwata nagaana okuggulawo ne baasa endabirwamu
ne bakuba paper spray naye n'omwana nga bakamuzaala ku mwana wange bwe navaayo yamalayo wiiki 2 olw'okubanga amawugwe gaali gavunda. Omwana ono nali namubbula mu muganda wange ono nga namutuma Ssenyonyi Arafat, omwana wange yafa. Kati obulumi bwe nnina ku mutima tokyalina kyongamba ku kino kigavumenti kya Mwami Museveni. Ebyo bye byange naye nga Kasumba George Mwami Museveni yavaayo n'amusoma ku lisiti naffe kwe twali n'ategeeza nti yakola ki nti be bamulina. Tusaba bamute adde yalabirira abaana be abato be yaleka n'omukyala kuba abasinga baatya. Ekikulu n'ekisinga mu byonna nti abantu babatiisa bonna avaayo okwogera ojja kufa. Naye kyemmanyi n'abo abagamba nti bonna avaayo okwogera ojja kufa balina amalaala ewaabwe, nabo abantu nga baafa. Kati simanyi tubenga kirumira nti bw'oyogera ofa ne bw'otayogeraho okola ki? Yogera lumu ofe nga abantu bategedde nti okoze eki. Nze ekya ne be banaaguzaawo. Nina abaana ne famire banaasigala, ate buli bwe basula omu ate evaayo basula abalala 10. Badde nsaba baganda bange bannayuganda okwebereramu kintu kikulu. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja wamu ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Omanyi bakola ebintu bino nga baagala okunafuya abantu, naye kyebatamanyi nti abantu beeyongera busungu nalo kugamba nti kimala tubagobere ddala kubanga tutuusaako biti. Katuyite family eya Kalyowa Alex. Banabisiza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Nze nga mwanayita mukulu wa Alex Kalyowa. Alex Kalyowa bamuwamba nga 15 Julayi buli mwaka, naye baali bamunoonya okuviira ddala we bakwatira Kyagulanyi mu Arua, ng'era workshop ye yagirekawo nga yeekweka olw'abantu okumunoonya. Bamujja ku ddala zaali nga ssaawa 3 ez'ekiro, naye up to now tumunoonyeza tetumulaba. Tutambudde buli aweetaagisiza, twagenda ekireka gye baatulagirira, ntuukayo omwami akuumayo yaŋŋamba nga kimu tetumulina, naye n'amala nga naŋŋamba gwe genda oli akawungako ono kayiwa muleke eno. Ndaba abadde yeekweka Kyagulanyi nga yamukweka, tumunoonyeza ebbanga lyonna. Nemubuuza minisita mumuvunaana musango ki? Mbubayo kimotoka za poliisi 2. Nemugamba lwaki temumutwala mu mateeka ne mumuvunaana ekyo? N'agamba nedda gweddayo weerira akawungako. Ne Alex mama afe ali eyo tategeerekeka. Mama yatukuza ali single mother, abaana be abakuzizza bavuddemu we bali yagalidde ate mwe muyingira mu ddembe ly'omuntu okuyagala. So nalisabye bonna abakulu bekikwatako, Mwami Museveni toyingira mu ddembe ly'abamaama, toyingira mu ddembe lya maama wange. Badde nkwegayirira ote muto wange kubanga maama takyategeera, ate n'ekirala owamba ale naye nange oneeyongera okukyawa si kyabaagala. Famire owamba omuntu omu abantu nga 3 tukoowa bakati ffe n'otambula mu famire yaffe tebakyayagala kumanya. Lwaki mutubonyaabonya? Lwaki temutuleekera eddembe? Leka tustragolinge n'akatono ke tuyina naye nga tuyina emirembe mu nsi yaffe. Nze Rita Namuwaya, Mukama abawe omukisa. Okay. Katufune family ya Chilya Peter. Balamusiza abanyabo ne basewo bebale kujja amanya gange bamuta Waso Moses nga ndi mukulu wa Kirya Peter bamukwatira Nansana Kyebango
yali ava kukola ayimiridde awo ku stage ya booda abuza ku mikwano gye drone we yajjira omulundi gumu n'esiba nebakwata ne banne basatu ye n'abawakuna ne babatwala mba ndi ewaka omukyala nkubira ngamba mulamu nto bamukutte nga mubuuza akoze ki nga ngamba simanyi naye ndaba piki gye bakomezaawo naye ye baŋŋambye bakoze ki bamukutte twatandikirawo ne tutandika okunoonya tugenda ku poliisi ezeetooloddewo ne tunoonya nga bwe tutuuka batugamba tebamulina kati omusirikale omu osi n'atugamba nti ffe bwe tuba tukwata abantu tukozesa patro na bodaboda webanga drone yemukutte ffe tetumulina abasirikale bebakola ki tebamulina era ne batugoba tweyongera okunoonya ne tunoonya paka wetwatuka ne tukoowa then oba ayitayo emyezi gyalinga 3 mba ndi awo ng'omukyala nkubira mukyala we ngamba mulamu muto wankubidde essimu naye ayogedde ekintu kimu naŋŋamba nze tata Nathani bansibirawa Kitalya kati omukyala omu musirikale Kitalya ye yakwata essimu n'amuyamba n'agimuwa n'akubira mukyala we naye omukyala yamugamba n'amugamba mugambe essimu ntaddamu gikubako oba bakimanya nti ze njikuwadde okukubira abeewammwe nyinza okufiirwa omulimu ate ne banzita n'okukola ki n'okunzita so Peter bw'atyo bwe yabuzibwawo Desemba ng'ennaku z'omwezi 4 2020 paka saawa zino tetumulabangako naye tusaba gavumenti infact tetugenda kwegayirira tusaba otuwa abantu baffe kubanga famire zaabwe zibonaabona zeetaaga okulabirirwa n'olwekyo okuwagira omuntu gw'oba oyagadde si musango tusaba tusindikira abantu baffe bakomewo okuba baleka famire ze z'okulabirira then ensonga endala aba human rights bankubira ne bansaba okunsinkana olunaku lwe bankubira nali siriiwo nembawo olunaku olulala omukyalo omu ne driver bavuga emmotoka ne bajja yali egavumenti ne bajja ematuga ku kisaawe ne bansinkana ne banzijako information ne bagenda bwe bagenda ne wayitawo omwezi gumu ne baddamu ne bankubira ne bangamba tusaba kontakiti ya mukyala bwoyo gwe bakwata nenjibawa nalowooza nti oba oli awo bagenda kukola ki bagenda mukubira tebamukubira paka kati tebamukubira kati lwe baddamu ne bampita ne bankubira ne bangamba twagala kusinkana osobola okujja eno ku head office ne mbagamba nsobola bwe nagenda walayi teri yanfaako natuula nenkoowa ne neegoba nga teryannyeze ne neebuuza kati bampitidde ki n'olwekyo tusaba bannange batuyambe batuwa abantu baffe kuba famiri zaabwe zibonaabona famiri zoonoonese n'olwekyo bannaye batuwa abantu baffe owatali kakwakulizo abantu be batwala singa mugamba nti mulina omusango gwemubavunaana mwandi balese mu kooti naye tosobola kusiba muntu myaka 3 nga tomuleetangako yadde mu kooti ensonga endala bannaye bannamawulire tubeebaza okubayitanga ne mujja naye ekintu ekimu ekituluma tubawa information naye ate baziteeka ku TV tezijjanga bwe zirina kubeera mutemamu ebintu ebituluma bye twogerako ennyo ebituluma ennyo tebabiraga ate ebirala ebitakola makulu bye muteeka ku TV nsonga ki tweyanziza nnyo mwebale kujja Map Media TV tujja bibawa byonna ya mapu tetemamu tugezeko twanguyeko kubanga nga bwe tubagambye bano abantu bwe bava wano bagenda ku Human Rights Commission. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amina Amanya agenze Nalwega Amina omwami wange mukyala wa Mubiru Hassan bamuwamba 2 November 2020 twala abemundu nga bamukumanala mundu nti ayina emundu ate nga takikwatanga tunoonyeza amakomera yonna tetunaba bagenda ku polisi ne bagamba abantu wala bajja kumuzza muddeyo waka paka nakati tunoonyeza buseera Zimula Dennis yes eddoboozi nawe bweri bali ku bulamu
linki twagitaddeawo wansi, genda ku YouTube kubanga tulina microphone emu gye tukozesa ku side zombi. Tukusaba ogende ku YouTube era ya Map Media TV, waliyo eddoboozi eririkkiriya okusingako awo. Mwebale kulaba Map Media TV. People power, our power, balamusiza mwenna bali wangana imwe bali kujja bannamawulire mbeebaza ne mbasaasira kuba muyita mu mbeera enzibu era muli wano ekyali ku mukenke mukuwa internet gro. Amanya agange nze Nasuna Cross banzima maazi mula Dennis. Zimula Dennis yabuzibwawo nga 2 November 2020 okuva ekyebando Nansana. Bamukwata essaawa zaali 5 ez'emisana. Mukadoni yajja ne parking mu trading center ku transformer. Wayitawo dakiika nga 10 n'wajja akamotoka akatono kaali ka black bayita Subaru kapakinga ate opposite nga wali drone. Akamotoka ako kaaliko ebifaananyi ebya Museveni. Kakati Zimula Dennis aveeri ayitawo bw'ati Shafiki Wagolo mukyotalo wano naye bamukwatako olwo akwata ku mmotoka eyo akonako bw'ati. Bamukwatanga olaba enjuki eziguddemu obwejjinja. Bamuba Shafiki yaba kujjasa ku mobile money naye bamukwata ne bateeka mu drone. Bali abantu nga 6 ne bateeka mu balina zibatoon bagenda babakukuba ne bateeka mu drone nesimbula nedduka negenda. Nagira kagamba Dennis bamututte nengamba baani bagamba drone emututte. Tugenda ku police ne reportinga. Tugenda Nansana nga tebaliiwo. Bagenda Ruzira nga taliiyo. Tugendako Emutyana zimulabula. Tunoonyeza Zimula akoze eki abuze. Naye nebaza nnyo abanuupu bali nnyo mutubeereddewo nnyo omu gwe mukola munene tugusiima. Nange ndi omu ku abo abakamishoni bakola ki bakontakitinga. Bankubira essimu nali waka ne baŋŋamba oli luddawa ne mbalagirira otuke Nansana atambula booti omutwala mu training center munkubire okuva awo okujja baka mu ntiko. Batuka mu training center bankubira ne ŋŋenda mbalabe ne mbabuuza mu mmotoka ki ne baŋŋamba emukayiwa ekiikuka nabwe togiraba ne ntyamu nga ngirabye namazaali za gavumenti nenziruka wa sekretale yali lunch hour ne mga sekretale emmotoka eri gy'olengera parkinze opposite ne police enkubidde essimu babuzaawo nnyo abantu mutani wange bamutwala in case bwe mba misinze mutegeere emmotoka ekoze eki entutte. Asekula yali biza yali alya mmere nampo wa defense so bani kati yakafa mwami Kakumba ne mga mwami Kakumba nti bankubidde essimu sibamanya abantu nemmotoka yiyo myufu zemmotoka enamba emyufu nzitya zibuza abantu nengenda naye nemugamba ensooka empisa ngenda mpa statement mutabani wange yakola ki yabula kubanga bonna bali well informed ku nsonga eyo. Netutuukawo walimu abakyala 2 ne baggulawo ne mbagamba bannaye nze ntidde ne bangi naye yajja ne mbagamba nze ntiddemu enamba zino nzitya koba totya tuvudde naggulu tuli balwanyizi ba ddembe lyaki lya buntu. Ne mugamba mwami Kakumba okiwulidde koba tuula ko nze ntula naye muntwala wa nze nga ntya koba we're just going to park around the mosque there. Nentuula ne bambuuza byonna ne mba statement from A up to Z. Bamaiza ne baŋŋamba kati gwe kikyo badde oyagala. Ne mga kyensinga okwagala mu byonna njagala omwana oyo abe ng'akomezeddwawo kubanga tetumanyi whereabouts ate nga bamukwata misana. Nangamba olina obukafu ne mugamba ye oba yaga okuproving out genda ku stage ya boda wali obuuze abantu bonna bajja kuwulira byenkuganga byeki nga byebituufu. Kati ne baŋŋamba singa gavumenti ebekubuuza kyekuwa okisaba ki ne bagamba siagala ssente njagala ki njagala muntu. Ne baŋŋamba tujja kuddamu tukubire wayise ennaku 3 naye batutanaddamu kukola ki kunkubira. Naye nga bannange mwebale nnyo mwebadde abannuupu omulimu gwe mukoze tetunafuna abantu baffe tulina essuubi Mukama nga atukoze eki atuteereddemu obwangu. Saba Museveni yona gy'oli ebintu byonna ebiraba bikugu ebiri mu bbanga ebigenda mu maaso obiraba tuyambe ddala babanga abantu baffe bakwatibwa kituufu tukimanyi tuwulira ennyiike ku mitima tetumanyi wa gye bali bwambavunana emisango gyamutu gye tutamanyi mubaleete mu kkooti
tujja kulirwa bwe mbaamu abattanga ddala baafa mutuwa emirambo gyabwe tugiziike tumanye nti tubazise bano. Eyo gavumenti ya Museveni ekabiza buli muntu yenna yena amaziga. Mbabazi Moses. Owange ye Moses Mbabazi bamujja Wakisegga saawa 9 abe Wakisegga bonna bamanyi nti bakola ki bamuwamba twanoonya wonna Mbabazi yatubula abo awa human rights bajja nange ewange emmotoka era yali ddaabo kabina bagiramu abantu 3 direva n'abakyala 2 bambuuza buli kimu nenkibabuulira ne baŋŋamba Mbabazi bajja kuwa buli mwezi ssente ze banaaba babaliridde ne mbagaa nze nga saagala ssente njagala mwana wange yabadde andabirira nasanyalala emikono sikyalina kyensobola ayina abaana nze njagala mwana wange akomewo ne baŋŋamba bw'anaaba talabise kyekiddako ne mbagaa nsimanyi mwemumanyi ne baŋŋamba nti tugambye nti bw'anaaba abuze bajja kuwa buli mwezi ki ssente ze banaaba babaliridde kati ate bagamba batya nti ate tebaatulaba nti oba batugadde bagigaddewo ng'ate bajja ne twogera nenjogera nabo nze nasookedde ddala ku lisiti oyo mukyala wangajja ng'ayogera ku puroguramu ekikutte omubabiro saawa 5 ez'ekiro seebase na kutulo maama mukyala wangajja oli mukyala muzadde wensuubira obulubi bwe tulimu bungi asobola kwogera bwotyo ng'oli mukyala muzadde abaana baffe baawambibwa mukimanyi naye bwayogera bwotyo nze nali muntu w'ebyalemu naye mpulira sikyalina n'amaanyi gasobola kukola kyera sikyasobola naye neebaza abannuuku abaana ba Mbabazi agituuma ttiimu Lubongoya ttiimu Lubongoya etulabiridde ttiimu Lubongoya tweyanziza tweyanzeke ne mutta n'obudde ne mujja ne mutulabako ne mutuguya tweyanziza tweyanzeke nayogera ne ŋŋamba mukyala nankabirwa mwatugamba abaana baffe mubalina lwaki temubatuwa ne ŋŋamba mukyala Loozi Senninde wagamba nali ku leediyo n'ogamba nti akalulu mu Wakisoya kakolebwa buko naye nkugamba nga bantadde ku Facebook ne nkugamba ekyakozesa obubi akalulu kuwamba abaana baffe naffe abaali aba NRM tetusobola kuba kalulu ng'abaana baffe bawambe kati ate bwe muvaayo ne mugamba nti ate abaana baffe temubayina tubeewuunya mutuyambe mutuwe abaana baffe nze abaana nayina 2 omu yafa accident n'akafaananyi mbadde nkalezi yafa accident nga wa myaka 22 kati oyo gwe mbadde nnina era gwe kwetuuma eryakawenja sinyali ekwetuuma eryakawenja nagamba maama yabadde Jime yabadde alabirira maama kati nze kampenje ssente nsobole okukola ki okulabirira maama bannanga abannuuku mbeeyanzizza amagulu gaali gannuma ne munzijanjaba neeyanzizza nnyo neeyanze kale Semudu Michael. Amanya Fero Matthew ndi muto wa Semudu Michael. Semudu Michael yawambibwa
ennaku z'omwezi 22 Novemba 2020 bamujja mu trading center bagita munaku naye ye abeera Kinoonya Masanafu wali amakage yawambibwa ennaku z'omwezi 22 twali tumanyi bamututte ku poliisi naye netugenda ku poliisi enateete kuba drone bwe yamuwamba ku munaku yakwata liyo egenda erugala abamuwamba baali bambadde ebintu bya bbulaaka era balina n'emmundu empanvu kati bwe twatuuka ku poliisi enateete ne bamunoonya mu kasitode nga taliimu ne batusindika ekibuye nga taliiyo tugenda ku Old Kampala nga taliiyo tugenda ku ekibuli naye nga taliiyo ekibuli bwe batugambye tugulewo fayiro ku Old Kampala naye nefuna reference eno ennaku z'omwezi 26 Novemba 2020 okuva olwo tetuddamu kulaba ku Ssemuddu Michael netugenda netugulawo omusango netugenda mu kooti paka mu high court naye era tetulina kiramu kitwafuna ne batugamba tugenda kukakiuka eddeme y'obuntu enaggulu netugendayo netugulawo fayiro ne batugamba tujja kuddayo kati nze waliwo abakyala abadde nga bankubira okuva enaggulu eyo nga bamubuuza nti Michael Ssemuddu yalabika naye nga nze mbagamba titumulabanga nga bagamba katugira kyamunoonya naye waliwo ekiseera minisita Jeje Odongo yali akyali minisita wa internal affairs yavaayo mu parliament n'asoma erinnya lya Ssemuddu Michael nga be bamu kwe balina ate bwe twaddamu okuwulira amannya agaasomebwa mukyala Nabbanja ng'olwo bazikoze balonze baminisita abalala ate Nabbanja teyamusoma luli Jeje Odongo akyali minisita wa internal affairs yamusoma ate Nabbanja bwe yasoma bano teyamusoma okuva olwo tetuddangamu kuwuliza mawulire gakwata ku Ssemuddu Michael naye Ssemuddu Michael tumunoonyeza mu mawulire luddawa akakiiko eddeme y'obuntu enaggulu tugenzeeyo eyo bakukubira essimu ne bagamba tugenda kuddamu tukuddemu bwe bakuddamu ne bakukubira mwamulaba tetumulaba nga tugenda munoonya ne kati nabadde ndi ku TV nga tulaba nti baclosinga files zino nga bagamba bano tebaliiyo naye Ssemuddu Michael enational ID yiino yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga 75 era ne bazadde baffe gye bali taata we ye Kigundu Eri asangibwa mu disitulikiti y'Ekyankwanzi. Kale Kisembo Geoffrey abakanatanga bobetegeka amanya agange nze Justina Nakula nina obulumi bungi nnyo omwami wange yali ku ssomero nga omukozi wa gavumenti naye simanyi okugamba nti omuntu tomumanyi ate ng'akola omulimu ntomumanyi omusasula ogamba otya nti tomumanyi nti abo bantu baali sibaluganda bannayuganda lwaki ate nga yali mukozi wa gavumenti omwami wange era omwami wange bamukwata nga omwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi 12 omwami wange yava ewaka ng'agenda ku ssomero nga mwenda era ogwokubiri naye bw'atuuka ku ssomero n'abeerayo kati bweyakuba simu n'agamba nti gyendi naye nja kuwulira bw'onookola kale ng'okutetenkanya eterekera lyagala kati nemminda esimu n'abula naye tugenda okuwulira amawulire nga bagamba nti Master Kisembo bamukutte nebuuza Master Kisembo bamukutte abadde akoze eki nga simanyi nekyakoze simanyi omwami wange kyeyakola naye tugenda okuwulira
yayuza ekifaananyi kya Museveni nineebuuza mazima ekifaananyi kya Museveni yakiguza ng'akyagaza ki nti kyova olaba bamutuute kati tetugenda ku ssomero okuwuliriza bwetutuukayo nga batugamba nti ate mwe mwani yabagambye nti yayuza ekifaananyi ne mugamba nti ate byatutuuseeko nga bagamba yayuza ekifaananyi nti omusajja tayuzanga kifaananyi naye nga droningi yakozeyo ki yeyamututte kati nitugezaako era nze saagendayo tugamba nti gende noneeri balamu bange bafaayo okutambula okugenda buli wamu ne batambula ne batuuka buli bwe batuukanga nga babagamba nti toliiyo feyo tetugendangayo mbiridde mubende feyo tetugendangayo mubende era tetukwatangayo muntu naye twagenda okuwulira amawulire nga gagamba nti bamukuta era amawulire bagaleetako ewaka balamu bange nga bagamba nti ate bo bataddeko bagamba nti bo bakwata kisembo mubende nebakwata kisembo linnya ndyerabide ne bateekako awo eddala naye ngaomwami wange yali kisembo Godfrey mazima ne buli kati okuva olwo tetulabangako tetutegerangako nawaali tetumanyi nawaali tetumanyi nti oba nti waakiri banange tusaba gavumenti etuyambe enyambe kubanga nze mpita mu kubonaabona n'abaana nze mpulira nga mbeera esobedde kubanga mazima abaana bannemeredde nze sina kyakkola abaana baagala okusoma abaana baagala okulya baagala buli kimu naye sirina ndi muntu alima bulimi kubanga omwami wange yali mukozi wa gavumenti yali aleeta ebitulabirira ewaka nga ngezaako kulima bulimi mazima mbeebaza abantu mwebale kubanga mulabirire famire abaana abatulaba ku Map Media TV tukusaba sharinga linki zino YouTube ezituuka mu bantu bangi mwebale nnyo okutugoberera embeera si ya ssanyu tuli mu baganda baffe abo abaabuzibwawo bamaama bataata abaana bonna so tubasaba mu sharinga emessage eno etuukire ddala ku ofiisi gezirina okutuuka. Thank you. Amanya Mugwire Agnes omutuuze wa Lusubukono mwami wange Kanata Muhammad baamutwala omwaka gwa 2000 ennaku z'omwezi 23 Desemba baamugya mu nju saa 9 n'ekitundu ez'ekiro baakuba oluggi lumenyeko ne bamutwala naye tumunoonyezza ne gye buli awo tetuulyako nti baamulabyeko oba ali wano oba ali wali. Abasajja baalinga 6 abaayingira mu nju bambadde ebyambalo bya bbulaaka naye kwaliko omwami omu ng'ali muleeya wabula yali ataddeko masiki ne katopi ku mutwe atoyinza mmutegeera naye nga bakambwe bakutte mundu nga bakutte buli kisi n'emiggo gy'aliko naye bannayibba bange baagamba nti abaasigadde ate wabweru nabo babadde bangi abalinga abagamba nti banonyowa abantu benkanawa. Omwami wange baamutwala bamukuba emmotoka zaabwe zipaakinze awo ku luguudo ne bamuteekamu ne bamutwala naye tumunoonyezza ne gye buli eno talabika. Tuli abakyala bana Kanata alina maama we ne gye buli eno takyatambula puresha yamukutula amakulu ali awo akaabira awo essaawa eno n'alibadde naye eno naye tasobola kutuukayo. Twasigaza abaana bali 14 buli mukyala alinako abaana nze nina abaana 5 naye ninako omwana yalwala nga n'ekivuma sikimanyi naye omwaka guno tagusomye ali waka ejje buli eno kati nasigaza bebi yali wa mwaka gumu essaawa eno wa myaka 4 naye ambuuza taata we nga n'ekyokumugamba sikitegeera kuba bw'alaba banne nga bagaa kulikaayo taata kulikaayo ambuuza maama taata wange ye aliwo naye nga sirina kyamugamba naye nkaabira gavumenti ya Museveni bannange batuyisizza bubi. Mu butuufu omuntu agamba atya nti tebaawamba bantu abo bali ku byabwe gye bali mu kyalo kye betwandiza ne tubeera wano nga tulinga abatalina byakukola olwo tetulina betulabirira kati twalitambudde nga ne tujja eno ng'abantu baffe gye bali batuyambe bantu baffe babalina oba baafa nakyo bakitubuudde tumanye nti baafa naye batulumizza nnyo. Maganda Juma ono recent abductee era temugenda kulaba linnya lye ku lisiti ya Wangadya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katonda n'ensi yange ntera kivuunula nti yenna alina olukusa okukola kyayagadde ensi yange ye Katonda yekka. Bamita Sharif Maganda, muto wa Juma Maganda eyabuzibwawo ennaku z'omwezi 24 ogwokutaano omwaka guno. Twali ku mulimu awo yali akolera, abavayo abasajja abajja muleya bamulumira mu disitulikiti y'e Kayunga. Abasajja abajja muleya ne bamutwala ku drone, bamutwala nga abasaaga banga abanyumyamu awo. Olwatuka ku drone ne bamusindisaamu force, ne bamuddusa paka police station yawo. Nasemba okuddamu okugoberera drone eyo, nasemba kulaba nga ndaba bamutwala bamukuba. Ebyaddirira bagendako ku poliisi olwasooka abaatugoba bugobi, okutuusa bwe twaddayo nga wayise ndowooza olunaku lulamba, naye nga tuliko bangiko. Osi CID najjayo ekitabo n'atugamba omuntu wamwe abaamutwala baali bavambuya Semwayo, era information yokka ssebo gye yatuwa. N'atugamba ebisigadde temutubuuza ffe, naye abasajja obulumi bwe bateeka ku bantu, wallahi simanyi oba bo ddala balina omusaayi oba bo balina abazadde. Bakwata omusajja, abasajja atwali twakafiirwa maama mwaka 10 n'ekitundu, ne bajjawo ate omusajja abadde ayimiridde ng'empagi yaffe ffenna, ne bamutwala mu mbeera bwetyo. Taata n'essaawa eno takyategeera bulungi, era wategeera enkya taliiko. Musajja wattu asiiba yeggalidde mu nju, naye nga n'okumuggula mugenda kumenya bumenya kinyolo oba olusi kusindika luggi na force muluggule. Kitegeeza waba yeggalidde ng'ategeera, munaagenda omuyita nga takyategeera. Simanyi oba ddala abantu bano bantu bannaffe, kuba mu butuufu ne woba na mutima gwa nsolo ki, wallahi ekituuka ku zzadde ly'omuntu at least kwekubaako mu mutima. Baalesa omusajja abaana abato abasoma, era ndowooza nze ayimirirawo ng'okubawaako ku kyokulya, naye nga nange ekijja muka bizinesi eyaleka. So ate bizinesi gye yaleka nze nali simanyi jirani, era nange buli kyenzizaamu ntwalako abaana kulya, we balya kati yaweddewo. Simanyi ebiseera ebiddako banaaba balyaki, simanyi. Naye tulina kyakkola, tugume bugumi, tulina kwekunga, kuba omuwandiisi omu yagamba freedom comes to those who fight and not to those who cry, because the more you cry, the more your people continue to die. So we have to rise and defend our rights. Kulwa Katonda n'ensi yange, Sharif Maganda, Zakaria. Kale, Lukwago Martin, tubadde tubuuse. Waliwo omulala yakatuuka, family gye tutanasoma, kale ndowooza beebo. Kati Lukwago mukyala Lukwago Martin. Oli ku Mapu Media TV. Omwami owange yali mu katale Bugoloobe ng'amanyikiddwa kubanga gyakulidde era gye bamujja bamusanga abantu we batuula batera okubeera ku leisure time yaabwe bamukwata bali abantu 10, yali wa 11, ne babateeka mu drone abantu batategeereka kubanga baali beesabise. Naye mu bantu abo be baatwala that very day baabata abantu 10 ye ne bamusigaza. Ne tubuuza banne be bamutwala nti bannange omukomyewo yatumwadwa
omusajja yandikira abaana basatu sinanga ekibimba nalagiriramu bizinesi gyenkola saakulagirira abaana abo humanrights bankubirawo ku ssimu ne baŋŋamba baagala okunsisinkana ne balagirira we nali ne bajja ekugolobi nentwalaku nejuganawo buli kimu ne bagulira abantu be bamukwata ne matini banga baagala enkola interview ne muka abantu abo bayinza okutolwa nti batiisibatisiba okutya kwe balimu naye buli information gye bali baganda gibawa afanaa kunkubira ssimu nagendayo ku ne bannange ne tubagwira ensonga zonna zona ne tukola reports baga bajja kola kikubira naye up to now tebaddangamu kunkubira ssimu naye ekyansurprisinze omukyalo okugamba nti yankubira essimu nemugamba mbu nze sikyagala kumanya bya bba wange era ne mukitundu navaamu ekitabangawo nangana okungamba mbu zenna ne mujjange nze weyankubira nengana okukwata mbu nakubira mujja wange ekisale kikuza kati nyaleku omukazi nze n'abaana basatu baneemwogera ebintu byemmanyire temala kwogera bitamanyi tuli mu kubonaabona kwe mutamanyi tuyita mu kunyigirizibwa nze right now gyenkulira bampita namwandu naye nga siziganga okuva wange sirabanga okumalaalo baneemukusaasa ebitugeza abantu baffe tugenda myaka esatu omwana omuto asembayo bonna kwambuza taata natuuka n'omutwala mu kisulo nga saagala mwejjako naye lwansonga ekitundu kyalimu nga bukaseera abeera mu depression abeera mu kweraliikirira nengamba wanaagenda kwala nasobola okusoma nabeera mu bulamu naye bwe yakomawo bolide kyanne okusokugamba nti mami ijja kane mutuyambe okuza abantu baffe kale mwebale nnyo bannange kaakati kansabe abalina endagamuntu n'ebirala mujje wano mwabo abali wano abalina national IDs mujje nazo abamawulire baagala zikwata abalina passports whatever mirira awo maaso kubanga oyo mukyala wangadya abatagamba yes oli ku Map Media TV tuli ku kiwamba bantu ekikudde ejjembe mu nsangi zino abantu bano bemulaba abamu bawambibwa okuviira ddala mu 2019 John Bosco Kibalama yabanjibwa 2019 n'abalala 220 mu gumu nga bwe mubalaba abalala balina national IDs anowa Luwemba Mustafa ekipande kyolina kiriko owa Luwemba Mustafa aliwa oh yes yangu wananya oza mubalaba wangadi abatagamba nti bano abantu bayinza okuba nga tebabeerangako balamu naye muziraba ID zaabwe abamu nona alina ID eri ku simu yimirira nga bwera so si kituufu nti bano abantu tebalina national IDs era zino IDs bajja kutambula nazo olunaku lwaleero bazitwale ku Human Rights Commission so tulabe ki ekirala kye bagenda okwekwasa kale kansabe n'abalala mwena mujje n'ebipande byammwe namwe musigale wano abamawulire badde baagala okufuna shot eyo nga bwe tugenda yes abatulaba ku Map Media TV bano be bazadde abakyala baganda b'abantu baffe abawambibwa gavumenti ya Mwami Museveni mukyala wa Gandhi akulira Human Rights be yavuddeyo neyeewakana n'agamba nti banno gino mizimu tegibangako mu nsi olunaku olwo lwaleero bavuddeyo balagira eddala ensi nti eno gavumenti ya kuno yetendeka obulimba mudemu mukomeewo abantu baffe mutuwe abantu baffe bring back our people people power mwebale nnyo kati mutambule mugende mu motoka yammwe we tunatambulira ne bannamateeka era tugende yes abatulaba ku Map Media TV yes abatulaba ku Map Media TV Facebook ne YouTube channel tubebaza nnyo mwebale ddala
tugenda kweyongerayo ku human rights okulaba nti tuwerekerako baganda baffe bano tugenda kuwerekerako baganda baffe bano. Human rights ekulirwa Wagandya olunaku olweggulo yavuddeyo ku mawulire neyogera ebintu ebitaziimu nsa ebyokulimba abantu bano tebawambibwa bamizimu. So tugenda kubeera abali ku YouTube mwebale nnyo mwebali ddala okusharinga, nammwe abali ku Facebook mwebale nnyo okusharinga. Message zino muzikwate, waliwo abannaffe abamu tebasobola kubeerako VPN, yensonga lwaki ku YouTube tubaako VPN bwegaana genda bugenzi ku YouTube tubaako